Kula doba, kula doba. Do you know how to dance reggae? Is there a dancing style for reggae? Yes, yes. I just see people throwing their legs up. That's it. You need to do your trouser like this. No, I ain't doing that. Ladies and gentlemen, we are back. We are back. We are back. We are sorry for that technical hitch, but we are live on E_square TV right here on YouTube. Yeah. Tell a friend to tell a friend to tell a friend that we are live. We are back again, all right? We are back. Josephine, actually, poleni sana, watu wa nyumbani, poleni sana. We really apologize for that. You were telling me something about the strength. Oh, our did you know? Yeah, did you know? Yeah, our did you know? On today's... Ona sasa mali nimeenda, strength instead strength. of did you strength know. Ni nini? Strength ni... Umeshapoteza watu pale nyumbani. So, on our today's did you know? I was asking what he knew about his phobias. Nilimpatia homework, hakufanya homework. Anyway, guys, so on our today's did you know? Venye mimi mkubwa hivi natupatia homework. Niliacha kufanya kitambo. But I'll try. Yes, I'm still waiting for that phobia. Yes. So on today's Did You Know segment, did you know that the word strength, the word strength, nguvu, is the longest English word with only one vowel? Just one vowel. That E. That is the longest English word with just one vowel. A, E, I, O. Vowels. At least tumekumbuka vowels. Vowels ilikuwa A, E, I, O, U. Yeah. Watoto wa CBC, I'm sure they are something totally different, but even ndivyo sisi tulisomeshwa. A, E, I, O, U. Things have changed. Oh my goodness. Yeah, but thank you so much, guys, for always being our company. Thank you for, even all of you guys who have subscribed. And if you haven't subscribed, after your red button there, the subscribe button, there's a subscribe button somewhere down there. Yeah. Click that button and hit that bell icon so that you can know when we are live. And this happens every Saturday at 2 p.m. Yeah, not forgetting that today we are creating awareness on issue surrounding menstrual health. Yes, that's true. That's true. Yeah. I was mentioning before I don't want to before we were cut short. Before we were cut short, I knew ulikuwa na issue kusema hiyo jina, yeah. True. And you're not the only one. A lot of people shy away from this conversation because menstrual health is not a conversation that we have openly. We don't discuss these topics openly. And it's so unfortunate. And this is why we are shining light on these conversations. Okay. To, broaden our knowledge. You just don't come here for entertainment. E-Squared is a platform where you learn and get entertained as well. True. So this whole month, we are just going to be shining a spotlight on the issues on mental health and hygiene. Yeah. So today we are just going to be, introducing the topic, how much people know about this. Yeah. Laying the groundwork. Not forgetting this month we are celebrating all the beautiful ladies in the whole world. This beautiful month of love. Most definitely. Yeah. Mkiprepare kwenda men's conference. Mungu anawaona. I'm the MC there. Walinicall kitambo, walinibook mapema sana. Okay, all right. So let's get this show on the road. Yes, before we go there, this week tumekuwa place fulani huko Beasthood. Beasthood City. Oh yeah, Mtiso. Shout out to you, Mtiso. Yeah. And Mtiso actually as an album. Diversity mode or something, Beast, Diversity Beast, Yeah, so tomorrow it's a listening party. Manze pull up huko hivyo yani ni kitu. Na alisema iko Kayole, 1960. Have I got it right? Have you ever been to Kayole? I have. For real? I have. Yes, I have. I have been. I am not lying, guys. I have been to Kayole once. Huyo si Kayole. Wewe uliingia hapo place fulani. Hapo Bicenta. Mtiso alisema, you guys, Kayole has changed. So go and find out for yourselves because he's launching his album tomorrow at Kayole. A very amazing album. It's called Diversity
Diversity Beast. And you guys have seen Mtiso here. He's an amazing rapper. Amazing rapper. Talking of that, by the way, before I introduce the first artist, I want to remind you guys that this month we are going to do the rap battle. And Mtiso has been one of the most rap consistent people. Yes. So rap battle will be happening this month. We'll tell you when is the date. Tutakuwa tunajulishia hiyo rada itakuwaje. Yes. All right. Let's get this show on the road already. Can I introduce the lady? Or Please do. I introduce the lady. Ladies and gentlemen, did you know that she's here? She's one of the best #1 poets. Yes. Actually, her words can make you smile, cry, and laugh. Get all emotional and mushy. Yes. Yeah. Ladies and gentlemen, allow us to introduce to you SHIKO Poet as she comes on stage. Right. Karibu SHIKO. Drum rolls tafadhali akiingia. Drum rolls. Karibu SHIKO. Can you do that piece yenye ulikuwa umefanya kidogo tu? Yeah. Sini huyu mother alinifadha, akanishow my dreams are valid, nitago further. Mother hakukuwa CEO but nilienjoy her company. Na even though life haina exams, mama alipass, mama aliishia. Dada kahari kumari juu alikuwa shapata msupa. Akaenda kumlipia mahari bila kumind hata yule bro wangu mdogo Lari. Vile huyu mother alikama alidestroy ile love ya dad na mtoto. Kwa dad nikakuwa kadui, akaanza kunita all sorts of names hadi mwizi. Akaacha kunilipia school fees, nyumbani nikawakaa servant kufanya kazi ngumu bila kulipwa. Nikawakaa refugee juu vile kwangu meals zilikuwa rare. Wow. Hey. Unajua ukianza hiyo poetry tulikuwa huko backstage and we were like wow. SHIKO, tell us everything that unasema, is it based on a true story ya life yako? Actually nimepata na watu wengi wananiulizanga hiyo swali but no, si true story. But I believe ni kitu mtu anapitia huko nje. That's why sijui baadaye nilikaa mtu nikapata hiyo idea nikaandika na ikakuwa. Kabla tufike hapo, huyu SHIKO ametoka wapi? Amelelewa wapi? Mimi nimezaliwa Kibera. Kibra. Kibera. Kibra bado ni chocolate city ama bado iko. Nimezaliwa huko, nimelelewa huko but 2018 ndo nikahamia Kangundo Road. Hebu ngoja kwanza. Umesema umelelewa Kibera. Kibera wapi? Kibera nasikia ni big sana. Ni big sana. Kuna namba 8 nilikuwa Soweto. Soweto. Huko ndo nimegrow kabisa. Salafu 2018 ndo nikahama. Sasa niko tu hapa hivi Kangundo Road. Kangundo Road. Nice. Kugrow Kibich. Ilikuwaje? How was the experience? Siwezi complain hivyo sana. But Kibich kuna challenges mob. Hata kama mimi sijapitia personally, watu wanapitia. Manze kuna watu watakwambia stories zao utalia juu watu wanapitia vitu huko nje but life yangu haijakuwa mbaya hivyo sana. Imekuwa tu poa. Wazazi wangu wamejaribu kutulea vile wataweza. So siwezi complain. Ukisema kutulea hiyo inamaanisha kwa familia yenu mko tuko 4. Mimi ndo first born. Wewe ndo first born? Hata mimi kwetu. Mimi ndo first born. Tuko mademu 3 na boy mmoja. Boy ndo last born. Nice. But right now you okay? Yeah, I'm fine. Let's talk about what you do. Why poetry? Why poetry? Unajua every artist as in kabla tuanze poetry. Okay, tunaweza sema nilizaliwa na poetry but kuna that thing yenye itakumove hadi
uone enyewe naweza flow. So like nikiwa form 3 kwetu kulichomekanga. Kwenu hiyo ni Kibera ama Kibera sasa. So na saa hizo nilikuwa boarding. Unacheki nilikuwa St. Teresa's. Unaona vile msee usota unapigia mzazi, mom sio nitumie kitu hivyo mzae. Then anakuambia home kumechomeka, kuna unacheki stuff ka hiyo. So like nikaona hii story siwezi ambia msee, like unacheki high school watu kujudge high school na place umetoka kweli. So nikasema hii story ni mimi tu na God, acha tu nikanyagie. Hiyo ndio first time yangu kalamu ikakuwa best yangu, unaona. Nikaanza kuandika. Vile nilimaliza ndio nilinote manze hii kitu nika prayer request kwa God. Na ninaona nina flow. So like poetry yangu ikaanzia hapo. 2017 ikiisha. 2017. Do you remember ile kitu ulikuwa umeandika siku ya kwanza ukianza? Siwezi kumbuka. Siwezi kumbuka but kidogo. Content ya hiyo ilikuwa prayer request manze. Nilikuwa dinaambia God atutoe hiyo Kibera. Kibera ni place poa sana, business nini but kuchomekewa. Mna vumbi kabisa, kuna kitu mko nayo. Nilikuwa tu naambia God atutoe kwa hiyo life, si life poa. Sorry about that. Itakuwa poa. Sasa hivi tuziko poa sasa hivi. It's been a very crazy journey. Experience imekuaje tangu? So 2017 nikaacha poetry. Niliacha poetry 2018 nikianza. Ndio nilikuwa form 4. Kwa nini? Hivyo tu. Kuna feel na ilikuwa ulishaanza na prayers. Sijui unaona high school wote walikuwa wanakuambia historia. Si unaona hizo mail za kutuma. Yeah. Sasa mtu anajua unaweza andika sana kuletea umchongee hizo mail. So nikafika point nikasema hii si ile poetry nilikuwa nataka kufanya. Nikawacha. So 2020 hii time ya corona. Yes. Ndo kuna boy fulani anaitwa Kijana Mshairi. Yeah, 254. So kuna group fulani inaitwa Poets Ensemble. Huko hivyo mapoet wana flowing na punchline manze. So kuna siku walikuwa na topic. Sijui ilikuwa topic. Sikumbuki ilikuwa gani but nakumbuka pia mimi nilianza kudrop punchline huko hivyo. The new boy akaniambia manze, akakamdm akanisho umeweza. So akaniambia tunaweza andika about Lucy, tuliandika about Lucy. Ni story na drugs na abortion. Tukaandika. So hiyo Lucy ni poetry ama ni kuandika tu? Ni spoken word iko YouTube hadi. Okay. Tukaandika, tukarecord, then tukatoa iko YouTube. So from there nikasema poetry na insukuma kabisa. Hebu tuambie about hizo punchline ukiwa. Unaweza kumbuka hizo punchline ukipiga hapo hivyo? Manze sijui kama naweza kumbuka. Unaweza. Guy. Okay, kuna hizi stories za kama kuna punchline zingine tulikuwa tunaongea. Najipata bado nikiandika spoken word kama hizo ziko YouTube bado naziangalia zile. So kuna kama hii tulikuwa tunasema waheshimiwa wanatubeba ufala, si ndio? Wakipanga misafara wanatuwekea ngoma za sailors, wanatuacha tumeinama. Unaona? Wanatuacha tumeinama, unaona? Sasa siku election anatupea so wanatuacha hivyo. Hizo ndo vitu tulikuwa tunadiscuss most of them hizo. Na ni ukweli waheshimiwa wanatufanya hivyo? That's true. Si tunangojea tu hii mwaka mwanze kupewa t-shirt. Mnasahau mnaenda mna vote. We kama mse wa poetry, hata sikuwa nataka kufika hapo lakini venye ushaguzia, unaweza taka gava ifanye nini? Gava mimi naweza sema hawaheshimiwa waache tu kudanganya watu. Empty promises ndio wanakuwa wamejaza. Sasa hiyo wamejaza tu hizo pesa kwa vitambi. Tunawachagua, hakuna kitu wanafanya. So like waache kudanganya watu. Tosheka na pesa yenye unalipwa ya kusaidia watu saidia. Watu wanateseka huku nje. Sasa umefanya poetry kama ngapi hivi? Zenye ziko YouTube 3. Niko na pending projects nimeandika. Ziko tu na zirelease hii mwaka. Sawa. Kwa tunaongelelea hiyo story.
Umeguza story fulani ya Lucy. Lucy alikuwa amefanya nini? So Lucy tulikuwa tunaangalia mademo wa high school. Unapata demo amelelewa Ocha. Unaona mademo wa Ocha vile ni innocent. Anaenda high school, ana pass, anaenda uni. Akienda uni, unapata na Mbogi hapo. Wanamuwest, anaanza zile tabia zake, anasahau vile amelelewa, anaanza kufanya vitu zingine, drugs, mamimba anatoa, abortion, vitu kama hizo. So Lucy ni hiyo story yote hapo. Nice. Experience imekuaje sasa tangu uanze? Tangu nianze poetry. Yeah. Experience imekuwa tu poa. But challenges bado zinakuanga. So like kama spoken word ka hiyo ya Lucy, naweza taka sana kuiperform juu unaona church upea mtu platform sana. Nikienda kuperform kwa church, unapata mayouth hawajakaa church. Wazazi ndo wako. Unaona hiyo message haitafika vizuri vile kwa na expect. Ama spoken word kama yenye nimecheza hapa sasa hii, kuna watu wanaweza interpret kivyao. Mtu anze kufikiria maybe ni maisha yangu, story ka hiyo nini as in mimi vile tu watu interpret na vile message inafika, hiyo ndo the main challenge hivyo. Which one is your favorite poetry yenye uliandika hivi ukasema yenyewe ina ni bamba ya ukweli? Depressed. Hiyo yenye nimeicheza hapa, Depressed manze, juu watu 2-3 walinifikia wakaniambia hii ni maisha yangu unaongelea. Hii ni maisha yangu nikasema yenyewe. Hiyo spoken word ilinibamba juu hadi YouTube I think hiyo ndio iliniongezea subscribers. Hiyo spoken word iko too dope. Mimi naipenda. Nice. Kama mdem uko kwa industry sasa, unajua hii ni industry. Do you feel like unasapotiwa kama mdem ama bado hausapotiwi? Naweza sema nasapotiwa. As in vile nilianza poetry, naweza sema nasapotiwa. Si rahisi. Umefika 300 plus subscribers. Mimi sijaingia studio by the way, na unapata nimegonga subscribers more than 300. Manze mimi naweza sema watu wanaichukulia vizuri. Na wasichana tunafaa tuchangamke sana. Wachangamke wafanye nini wasichana? Tuingie kwa industry bana, juu watu mabeshte, kuna madem na wamenta huku chini. Wako na mistari, watu ni wakali, as in wanafaa wajulikane. Kuna mademu na mentor? Hiyo ulianzaje kwanza hiyo story ya mentorship? As a story ya mentorship, ni vile tu waliona mimi as in sitaki kusema mimi ni mkali. As in waliona mkali, mbona usiseme wewe si mkali? Wewe ni mkali. Okay, waliona nimetake step nyingine. Ushafika level fulani. As in sawa kona wanaweza nifuata nyuma. So mimi nikatake hiyo ni responsibility ama ni whatever it is. Nikatake nikasema juu kwanza hawa ni madem na nishaona content yao. Kuna mwingine anaitwa Sony ni mnoma sana. Nishaona content yake. Nikasema lazima nisimame nao wase. So hadi kama wako fiti kabisa na this year watakuwa mahali. How many are they? Madem? Kuna Sony as in si wengi, madem kama 5 hivi. Madem kama 5 hivi. Na wako high school. Nice. Leo ukiangalia hii kamera, unaweza taka you as a person na hiyo Mbogi msaidiwe aje? Okay, mimi naweza sema subscribers kwanza. Subscribers na okay, hadi ukisubscribe make sure kwanza umesikiza hiyo content. Juu aim yangu nikiandika na kuanga na educate na inspire na nataka ku give hope kwa msee mwenye ana feel ako down. Hiyo ndio nakuanga aim yangu. So naweza taka watu wazidi kushare hiyo content. Alafu ma shows wasichana tuko na potential by the way. So kukiwa na show mnatutafuta, si tunakaa mtu. Wow. I just want to request this by the on E Squared TV. Can we have a ladies edition for
poetry. Oh, by the way. Yeah, Nice, sindio? Inaweza kuwa fiti sana. Ndio uletea madem hapa. Iko fiti kabisa. Sindio? Juu this April, God willing, ilikuwa nimeplan Dada's edition. Inaitwa? Dada's edition. Oh, Dada's edition. Featured artists wako ni madem. Nice. Wakuja tupe ma stories zao kabisa. Nice. So bado nina plan. I hope ita work. Wow. Ita work. Kishafika hapa ita work. Amen. Tukimalizia, who do you look up to? Niko na wase kadhaa. Wataje wote. Mimi kwanza nashukuru mamangu. Mamangu ni ka poet. But nice. Sasa anasemanga ati age imruhusu kuingia kwa industry. Anaweza kuwa mnoma sana. So like nikiandika ni anakuanga mtu wa kwanza kuona spoken word nini nimeandika hapo. Kama niko wrong ananiambia toa mstari hapa. So mimi mamangu kwanza. Then kuna virusi mbaya. Mseni wa ghetto. Kutoka huko. Manze, yeye ni wa ghetto Kibera pia namtambua sana. Yeah. Then kuna Saliwesh na Emily Wangoi ama ni Wairimo. Ni mapoet au madem. Na watambua sana. Tukifanya ladies edition venye nime request Square TV watakuja hapa. Ushaipatana na virusi mbaya? Nilikuwa mdogo nikicheza grao ndo nilikuwa namuonanga, lakini kiwa hivi mkubwa sijaimuona. Tujaipatana. Tutakuja kumuona. Tutaongea na team hapa, tukuje tufanye ladies edition na tufanye poetry, tupatane na virusi mbaya. Kabisa. Si ndio? Sasa unataka kutuchapia gani sasa? So is spoken word ni about them umedate, umepata kibol, umeachwa. Kama 14th. 14th watu wanaweza achwa. Utavangua ya red hapo alafu wachwe. So watu wachunge. So ni hiyo story hivyo uko in love but partner wako yeye anacheza tu. So like dem umeachwa kuna ball umekuja umezaa like hivyo tu ndio iko. So naambia au madem hata kama umezalia home usiwahi dharau huyo mtoi. Maybe huyo mtoi atakuwa msee, maybe ni atakuwa president in future ama atakupeleka majuu. Huyo mtoi anaweza kuwa kitu in future. So hadi kama umezalia wapi usiwahi fikiria kwa bot. Usiwahi. Nataka useme hivyo kwenye hii kamera yako. Yeah. Waambia ama girl dem. Madem. Tunajua hizi vitu zi happen. Si kitu mpya. Ukipata ball sahi si ati ni wewe wa kwanza ama wewe wa mwisho. Unaweza pata. Okay, sex wanasemanga ni mbaya lakini mtoi ni blessing. Hivyo ndo tunaambiangwa. So usiwahi kuwa na ile thought ya kuwa bot. Hapana. Well, tunza huo mtoi za Uwezi jua kesho. Maybe ni hata kuchange life. Nice. Hii month tumekuwa tunafanya kitu inajiita menstrual health. Unaijua? Au itambui? Ni mambo ya madem na kunyesha. Wewe kama mdem sijui vile naweza explain hiyo kitu vizuri, but unaweza taka waheshimiwa wasaidiaje madem kama hao? Waheshimiwa. Kuna kuanga na kitu inaitwa hormonal imbalance kwa madem. Unaweza pata wewe uko na complications fulani. Kuna mademu huku nje wanakosa pads, kuna mademu wanakosa innerwears. So gava naweza tu waomba mfike kwa hao wasichana muwasaidie kabisa, kwa sababu ninyi tulichagua, so mfanye kazi yenu na hiyo ndo kazi yenu. Ukisaidia mtu umejiongezea baraka, so tusaidiane kabisa. Ndio. Na sikuwe pia responsibility ya hawa wase wengine pia sisi pia sisi tungangane kabisa. Ukiona kaso umeokolea msee amepata innerwear, amepata pad, so tusaidiane. Ndio. Nice one. Kabla utupigie huyo mdem, nasikia wewe ndio ulikuwa request hii show yetu kwenye mtandao.
Ulijuaje kuhusu hii show yetu kwanza? Hii show kumekuwa na poets wakali sana. Wamekuwa kikama hapa. Najua pia mimi najiamini. Najua pia mimi najiamini. Nikacheza tu kimimi, nikatafutana na wasewa hii crew yenyu, na hivyo ndo nimejipata hapa, na nashukuru tu Mungu. Bedhe si kawaida. Si kawaida. Si ndio? Tupigie hiyo poetry alafu tukirudi tutakuwa tunamalizia, si ndio? Shukran sana. Ladies and gentlemen, introducing SHIKO Poet. So, nasikia huku nje mnasema ati love is blind. Hiyo kwangu ni ushenzi. Yani huyu boy nilimuenzi. Alikuwa ameniteka, ungedhani mimi ni samaki juu ya vile ka nameless daily nilikuwa nasinzia nikimuwaza. Nilidhani amenipea loyalty in exchange, nikampea royalty. In short, nilimtreat kama king cause kweli ni ati he was always kinging. Aliniambia mimi ndo mshi wake mtaani, akinipiga intro kwa mbogi anasema she is the one, roho yangu inabaki kitetema, kumbe kwa ground nilikuwa namba 7 kwa team. Alini drive crazy hadi nikahamia Madhare. Nakumbuka vile tulikuwa na goals za kupiga luku mtaani, always icing. Sahi ameniacha mataani tu. So hii siku naikumbuka kaa jana vile alikuwa amepiga luku, he was dressed to kill, na ukweli hii ndio ile siku alimada life yangu. Nakumbuka vile tulikuwa na goals, tulikuwa tushesabu wale watoto tungezati kadem kaboy. Iliachwa mataani mimi. Nakumbuka tulikuwa tushachagua dream house, vile tulikuwa tusha picture hiyo perfect couple. Hii siku hata sijui vile iliisha. Nilikuwa drunk in love ki Beyonce, jua vile niliona kishine bright kama diamonds ki Rihanna. Nilisikia Shiko Femiwana kisema ati alitokwa kipetero ki Yesu. Sikujua mimi ndo nilikuwa next kwa list. After a few weeks nilianza kutapika. Nakumbuka nikimcall, nikimshow, hello babe, nina puke. Akanishow line yake haija block. After a few minutes kumcall, nasikia ati samahani mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Sijui hiyo ndio heartbreak, kwa sababu hivyo ndo mimi nilitokwa. Mimi ni mrege, so niliamua abortion is a crime, nikaamua lazima nitunze huyo mkidi. Even though situation ilikuwa fishi, niliamua kuuza samaki juu nilikuwa nimeachwa na kila mtu, hata wazazi. So hii message ni kwa ule demako huko nje. Unaweza kuwa umeget mtoi home. Sometimes unaangalia huyo mtoi with so much hate in the eyes. Unasema pengine home mtoi ndio alifanya usimalize shule, pengine huyo mtoi amekaa katikati yako na career yako ama vitu mob, but usiwahi jali, kwa sababu enyewe ulikula the forbidden fruit, lakini mtoi ni baraka. Hata Sauti Sol alisema mtoto akizaliwa na kuja na sahani yake. So tunza huo mtoi. Pengine ni hata kununulia gari, pengine huyo mtoi atakuwa daktari, pengine atakuwa askari, pengine atakupeleka majuu, watu wafikiri umetumia juju. And to the young girls, be educated, stay responsible, and don't engage in sexual relationships. Shiko Poet. Don't go. This is the part where we... That is such a wonderful message that you're sending, especially now that tunaenda. It's very relevant to the season yenye tunaingia. That's true. Do you do these things freestyle or you script them before? Hey, I have to script them before. Yeah. Yeah. Kwa sababu inaweza kuwa na makosa, so lazima ni script kwanza. Yeah. And what does it take to cram venye
flow inakuja, as in what does it take? Just take us through that process venye kuandika, kuikram, do you practice in front of a mirror? What do you do? No, kwanza mimi nikifanya practice huwa na mess. So sifanyangi practice. Unaona spoken word? Yeah. Ni kitu inafaa iko ndani yako kabisa. So like the moment umeandika, unafaa uandike, hii piece bado ina flow ndani yako. So the moment unaandika tu, like ukimaliza hivyo ufanye uchape mara 2-3 ni hivyo. Kitu inatumizanga ni watu. Unaweza enda kuperform na macho watu wanakuangalia tu hivi. Unashtuka. But spoken word ni kitu inafaa ikuwe ndani yako. Huwezi force. By the spoken word huwezi force. Yeah. Kama haiko. Kama yuko. So ni hivyo tu. Ushai perform mbele ya crowd, like a live audience? Nishai. How was your first experience? Mara kwanza nilitetemeka. Nilitetemeka, mistari zikapotea. But as a poet unafaa ukue creative, hiyo ni kitu kingine. Mistari zikipotea unafaa ukue venye unaweza ukaunganisha zingine mbio. Watu wasinotice. It's like comedy. You just think of unafikiria tu hapo ina flow tu. Hey, you guys, I give poets and spoken word artists props, yani, because this is not just anything for anyone. Si kila mtu fanya kitu. Your piece uli perform, the very first one that you did. Yeah. It was very moving, very emotional. How mnawezaje ku bring out pain ya msee mwingine kama you said it wasn't your story? Na kila mtu, the first question everyone asked after you did that piece was, is that your life story? Sindio? Yeah. So how are you able to bring out those emotions of someone else's pain, and make them your own? So like mimi nikiandika poetry na kwanga nikijua si mimi napitia hii kitu, but lazima nijeke kwa kiatu ya msee. Na nikiandika poetry naandikanga nikiwa na mood. Kuna saa zenye hadi naweza jaribu nishinde kabisa. Yeah. So like lazima kitu ni hit kwa akili niseme naandika. Ndio ndajipata nyewe nimefeel nafaa kuandika. Hiyo kitu nasikia yes ni kama ni mimi napitia hiyo kitu. Unapitia hiyo kitu. Yeah. So like lazima nikue nikiandika na hizi sad beats za sad pia zinanisaidia sana. Okay. Yeah. Najipata nimeandika kitu. Okay. And going to our YouTube fans, kuna mtu alikuwa anauliza hapa, Ian anauliza, do you think poetry inalipa hapa Kenya? Mpaka umepumua. Okay, wacha tukupe break. Okay. Naweza sema si poetry, artists wote kwa hii industry ya music, creatives, yeah, usiweka pesa priority. Unaona, usiwai. Yeah. But poetry inalipa. Ukishaji market ni hivyo. But usiweka pesa priority. Enda useme hiyo kitu. Maybe kuna msee alikuwa asikie hivyo ndio asikie poa. Huwezi jua. So as in pesa spoken word inalipa by the way. Okay. Hata kama utapewa za fare, si umelipa. Imelipa. Okay, Benz Bange, I hope nimesoma jina yako poa. Anasema shout out Shiko. Thank you Benz. King Difa anasema true. Huyo dem ni true. Madavada. Okay, please Fred. Difa, si understand chenye unaandika hapa, but ameweka emoji ya moto. Carol anasema good stuff Shiko. Co-host wangu wa wiki anasema dem ni hatari sana. Moto. Pia Lavender Hamiltons, Shiko, you are just amazing. Thank you Lavender for watching. Benz is saying guys wa guitar naka guilty. Sita umementioniwa hapa. Okay, King Difa anasema moto, asante sana Difa. Michael Black anasema Shiko are the realest. Sawa Mike. I hope nimesoma hiyo in the right way. Shiko are the realest.
Thanks. Anauliza, I'm interested in knowing why alihama Kibera and how did her experiences in Kibera shape who she is today? Wow. Okay. Why nilihama Kibera? I think nimesema story ya moto. Manze tulifika mali tukasema si hatuwezi shuku tena. Yeah. Plus hiyo trauma pia kukumbuka. Yeah. Tukahama. Na Kibera bedhe saizi nasemanga heriwa tulihama huko. Unajua nikienda huko sasa kutembea hadi wale ma friends walikuwa wangu si wapatangi. Na ukisikia story unasikia story mbaya. Like what happened to them? Examples tu zenye unaweza kumbuka. Unasikia mtu alianzana na mafegi. Mtu ameingilia tu life nyingine. Na unajua tukiwa Kibera vile tulikuwa tunaenda Sunday school laki. Yeah. Sasa hadi siwezi hiyo maisha watu wanaishi siwezi taka. Yeah. But ni life poa. Mimi nasemanga ni kutake two step, ongea na watu. Watu wanaweza change, huwezi jua. Hiyo maisha unaona nikaa ili kuinfluence in any way? Maisha ya kuishi Kibera. Yeah. Ina influence poetry yako or who you are today? In a way, yes. Yeah. Okay. Let me see. Lavenda bado anasema uko na lines. Brian Ayunga, Shiko to the world. Her words are on point. Thank you. Mtiso, what's up? Anasema dem akosawa azidi hivyo we need more ladies kwa scene. Mtiso is a freestyle artist, rapper, so yeah, he knows he needs ana identify and relate na wewe. So before I let you go, tuna have conversation. Awikide has mentioned about menstrual health, menstrual hygiene. I would like to find out from you. Can you remember your first period? How was that experience for you? Nikiwa high school nilikuwa mdogo, so nilianza nikiwa form 2. Nilishtukanga kwanza. Juu sikuwa na expect. Umeenda choo unapatana tu na mavitu. Yeah. Nilishtuka but juu nilikuwa na mademu wa bigi huko. Wakakusaidia niko na siki tu. Walikuwa wanaitwa school moms. School moms. School moms helped you. Ushaika chini mka have conversation with your mom about the whole experience, but has she ever asked you about anything to do with your menstruation, anything? Actually anafuatilianga. So unajua si ni madem, kwanza mimi ni first born. Yeah. So lazima ulizie. Lazima sikia kama naitisha pesa ya pad. Ama vitu zimeendaje. So lazima anafuatilia. Sijasikia ukiitisha hivi. Anyway, how in your opinion nafikiria guys need to be knowledgeable on this topic? Yeah, why? Wanafaa kwa sababu wavulana guys. Yeah. Wavulana ni sawa tu. Wanafaa kujua hizi maneno. Utaoa siku moja utakuwa na watoi. Unafaa ujue vile utawahandle. So wanafaa kujua hizi vitu. Okay. All right. I think I can let you go now. Tumekugrill for long enough, but thank you so much, Shiko, for coming. Pia nimesikia ukichallengewa hapa. Bring those girls. We would like to have them here on the show. It will be such an honor to have them. Okay, do you have another piece that you would like to do for us? Kabla tuku-release? Maybe shout out. Ndakuja tena. Okay, and will you mention where we can find your spoken word? Okay, niko YouTube, Shiko Poet, SHIKO. Watu wache kuandika U ni O, Shiko Poet. Hizo handles zingine sikuange active. IG najita miss_she too, but sikuange active. Hata sijui kama niko na followers. So YouTube. Hapo tu kwanza. Okay. All right. Sawa, you guys follow Shiko. You have shout outs to your people. Nita shout out mamangu, my dad. Fans wangu wote. Moha, Bigo, Poet Sukish, Poet, as in wale poet wote tulikuwa Jillian Hotel. Nimewa big up sana, Pochi.
watu wote majirani wangu wote nimewabig up. Okay, thank you so much, Shiko, for coming to the show. Thank you. We love what you're doing, and tunaomba push your, boundaries, push your boundaries. We want to see you up there, giving teardrops competition. Lazima. Hapo ndio tunataka kukufikia. Very soon. All right. Sawa sawa. Thank you. Wow, amazing. Thank you guys for tuning in. I can see your comments, I can see your questions. Kuna mtu, Nancy anasema Shiko uko fiti. Amesikia. Nancy, thank you so much for watching. Ian anasema, how would we know if no one talks about them? Yes, it's about menstruation. So that is what we are actually having. That's why we are actually having this discussion, because we think, or I believe that the more we have these discussions openly, the more we open up ourselves to, educating our women, empowering our women, because it's not just a women issue. A wiki day nilisikia ukisema ni vitu za madem, si vitu za madem. Menstruation, it affects everyone. It happens to us, yes, as ladies, but it affects everyone, and it also affects the general economy, because it is also it affects the SDGs, Sustainable Development Goals, because if girls don't go to school because they are lacking any resources, that means their education is compromised, and in effect, if they can't go to work, that means our economy is also compromised. Our health is also compromised. So, guys, this is a discussion for everyone. Everyone. Usiseme ati menstruation ni vitu za madem tena after watching this show. So, without further ado, we're going to go straight to Mtaani segment where we had this discussion. And guess what, guys? We had this conversation with men. You don't want to miss it, so stay tuned. Mandume, tuseme mandume. Do you understand menstrual health? Menstrual health, how do you understand? Mandume, tuseme mandume. Do you understand menstrual health? Menstrual health, how do you understand menstrual health? Because I think menstrual health have something to do with ovulation na the menstrual cycle ya mwanamke. Okay, sijakuwa na sister. I'm not very conversant with it. But najua they need pads your time. Wanakuanga na mood swings. Yeah. Ushaibaia maybe a friend, a sister, super pads or something? Yeah, I have. Many times actually. Sister, friends, some strangers wenye sijui, because I understand what they go through. Si kupenda kwao kama sex for us men, hiyo ni pleasure. I understand it deals with their reproductive health. I've never understood why condoms are for free, but menstrual pads you have to literally buy them. It's not a choice. So awikide mimi nataka kukuhanda tena na kupea scenario. Imagine awikide sahi nikwambie unichukulie pad hapo nje kwa duka, would you do that for me? Very fast. Nini limechange? So ulikuwa umesema what has changed? Muelewa hiyo situation. Ilikuwa wewe. History unasema ati you find it very strange government ina provide condoms for men. So hii condoms hizo kwa provided ni sisi sote tunatumia, si men peke yake. But there's something that you need to understand. That is a pleasure. But there is a pleasure. It is a human right, by the way. To have sex is a human right. In fact, kama uko ndani ya jela you can demand for that right. So the government can provide condoms and sanitary towels. Yeah. Umeenda kwa shop, unataka kubaia maybe a sister pad, alafu mse wa shop ako like, kuna ile macho unaweza pewa. How would you handle that? Hiyo naweza sema kwa Kenya saa hii sidhani iko, labda nauziwa na mguka
lakini tu vijana sidhani, cause mu huenda shop nanunua tu, is akawa thing nowadays, unajua. Don't you think that si madem peke yake wanafaa kuwa wanafunzwa about menstrual health? The guys also need to be part of that conversation as well. Mi nikiongelea ile primo nilikuwa actually naweza sema sisi wote tulikuwa in the same class, tulikuwa tunafundishwa, so siwezi sema ati ni discrimination, because by the time mademo walikuwa wanafundishwa kuhusu menstrual cycle, pia mi nilikuwa part of that class. 2020, that is last year, there was a student who committed suicide after being mocked by the teacher because of menstruation and all that. What do you think is wrong with the society that we live in, and what can we do about it? As a society, we need to accept this thing. Okay, me personally sijakuwa na sister, but I knew about the menstruation ile time itakuwa inafika. It was normal to me. But kuna huko mashinani, I think watu wengine wachukulianga as if it is a taboo subject. Tutaki kuongea Cause of hiyo single parenthood, unapata kuna mtu amelelewa tu na mzazi mmoja, so kuna vitu akibehave yeye anafanya tu kulingana na venye family structure yake ilikuwa. So unaweza pata labda ni makosa yake pengine, ama ni venye alizaliwa, unaona. Na hiyo pia kama saa hii inaleta shida mingi. Ukipata mtoto alilelewa tu na mama, so utapata yeye akili yake mingi, utapata kuna time a reason kama mwanaume na reason kama mwanamke saa zingine. 62% of women say that people do not take their periodic symptoms as serious as they should. Do you know any symptom yenye ukiona dem akiacha? Yeah, personally I do, because imekuwa ikikuja na vitu mingi sana. And I really take it seriously, especially when my other half anapitia, because hiyo siku ako na stress, pia mimi nakuwa na stress vibaya. Hii ndio ile period atakwambia kitu yote na ukirespond negatively, unajua ni vita tu kwa hiyo nyumba. Mademu wengi wakiandago hiyo menstruation, unapata hizo behavior na nini zina vary from one month to another, unaona. So utasema leo nimemshika, hata kusumbua the next month, my friend, utapata yenye alikuwa anafanya mwezi ya kwanza ya pili amechange ni kitu kingine, unaona. So mimi naweza sema kenye nisaidia mara mingi ni nikishajua dem masiku zake, najua tu hii sasa kibehave hivi, najua najua ami nakaribia. So tumeongea about periods, you've said all of that, and it's good that you guys understand what it is, but I'd want to also know cramps. Unajua ni nini cramps? Cramps ishikaga cramps kwanza ishikaga madem, yani tunaitaga mashiro. Kunaga kitu kingine, ni hizo tu mashiro. Shiro ni nini? So ndizo cramps. So naweza sema cramps ni hiyo the abdominal pain hiyo. Unaona wakati anovulate, si unajua ikishatoka kwa ova ikikuja isipopata hiyo mayai ndio ifertilize, after siku kama 2-3 hiyo wall ita erupt. The abdominal pain huko kwa pelvic, pia mimi siwezi sema najua hiyo uchungu inakaa. I just hear mkiniambia umesema contraction. But I'm glad Dave ulianza hiyo swali, mimi sikuwa najua. Mimi nilikuwa sikia cramps, unajua nile siku wallet yangu inaenda kupewa damage. Yalikuwa ndio crevice na cramps the same thing. Lakini kwanza leo nimeshajua cramps ni nini. Ya next time akiniambia hivyo naenda tu na tu Panadol namletea. Ama painkiller hizi tulize hiyo kitu. Okay. There you have it, guys. Menstrual health and menstrual education is not just for the ladies. Our guys here have shown that they actually understand what it is, and it is very good. It is quite encouraging, and we hope you've learned something from this, and thank you for watching this Square Mtaani. My name is Carolina Chiro, and let's have fun another time, same place. Really necessary conversation. It was an interesting one. I don't know what you guys think about what you've just watched, but before we get into that conversation, I was seeing someone asking Benz unauliza handle ya SHIKO. She said SHIKO Poet on YouTube. She's not active on Instagram, Twitter, Facebook.
But if you get her on Shiko Poet on Facebook, and it's SHIKO, not you, KO, Shiko Poet, you'll find her. Yeah, so what do you guys, I would love to hear what you guys thought about that Mtaani segment. Guys giving their views about this topic that we are trying to debunk today and for the better part of this month. So please share your views, share your comments, share your feedback, and why do you think this is a conversation that involves both men and women? It's not just a women issue. And I don't know, I think I want to call my director and find out what his views are about this topic. He's a guy, so leo nitamrusha kwa moto. Michael Black, uko wapi? Karibu, Michael Black. We are just going to have a very short conversation. He is a father to a girl. Yeah, this is something that's going to affect you in some few years anyway. So yes, but before then, I really want to apologize to our viewers who are expecting Steve. Steve is a mental health champion, and he has been using menstrual health. Yes, menstrual health champion. And he has been using his voice to provide advocacy about this issue and to train both men and women about menstruation. And unfortunately, he had to leave, but he'll be back. We are going to have him back maybe next Saturday to have this conversation. But Mike, karibu sana. Pole kwa kukurusha kwa moto. But anyway, this is how things go over here. Anything can happen. So you just have to stay ready. Yeah, hata one of these fine days, sita huyu mwenye anakaa guilty hapa. I will have your conversation very soon, but I would love to hear your views. Why do you think this is a conversation that we shy away from as African men? Thanks, Josephine. This is an ambush, though, but I think it's a conversation I'm slowly getting passionate about, because I think it's always been a taboo topic for people to talk about menstruation, especially in public, and making it a taboo has made a lot of girls suffer because of their inability to communicate what they're going through. It has brought with it a lot of pressure, especially for those girls who cannot afford, and even for families that cannot afford constantly every month to buy sanitary wear. And it has brought with it a lot of things. I think in the last couple of months, I've interacted so much with this conversation that I feel it's a conversation worth having. And even to the entire team at E-Squared, it's really a good thing to begin to talk about menstruation and menstrual health. It's a conversation that for so long has been left for the ladies. Yeah. But I think it's really important for even men, as taboo, as an African, as it looks like, to get involved, because it's pushing a lot of young girls into mental illness. Yeah. Yes. And on top of that, we are also having stories in Mtaani, girls exchanging their bodies for, they don't want that shame at home. They don't want to be walking around or staying home for 3-5 days, a whole week. Yeah. So they'd rather, unadanganywa hapa kidogo by 1-2 people, you get that 50 bob to go and buy a sanitary wear. And I think this is why we are normalizing this conversation. Yeah. But a question to you. Have you ever had an experience where you have had to buy sanitary pads for a friend, your wife, your sister, someone who has had a difficult time? Today, yes, yeah. I would say. And I don't feel ashamed to buy sanitary towels for my wife, yeah. for my sister, for whoever. There are also a couple of programs that we are supporting that we run a program called Pretty World, that some models have initiatives that are helping girls access sanitary towels. Yeah. And it's a shame for us as a country that different people have to do drives each and every month to raise a resource to buy girls sanitary wear. I know. Yet it's something we can predict. There are 1 million girls in Kenya today. We know 1 million sanitary towels will be needed every month. Yes. Yeah. So it's a very
it's something that we are talking about today that we should not really be talking about. But by the virtue of our culture and the expectations surrounding our roles as men and women in the society, has taken that conversation away from us, has put shame into menstruation itself. And it has ended up making a lot of people, a lot of girls, especially girls, suffer. And you say some are being tricked. Yeah. I can tell you for a fact I've interacted with the girls who say they were not tricked. They went knowing what they were going for. They knew the consequences. But when you think about the shame that comes with it, you'd rather spend that hour or so with that guy who will give you money that will enable you to avoid the shame that comes when you're in public. So unfortunate. Yes. Very, very unfortunate. But before I let you go, nimemaliza kukuambush. Do you think that men or guys have played a role in, putting down girls because of menstruation? Yes and no. Yes, because their lack of knowledge and the cultures that has been put onto them has not allowed them to care. I don't care whether you're menstruating or not. It's not my issue. It's not my business. Yeah. It's your business. It's what you should be caring about as a woman. Yeah. So I wouldn't blame them because it's something you're raised like that. You're raised knowing it's none of your problem. Yeah. In fact, when I was growing up, I think today as a grown-up is when I'm starting to realize certain conversations that my sister, I have an elder sister. There are certain things I would hear my mom ask her, you've gone to the moon, there is a moon. And it was made. The terms that are being used. Yes, it was made so mysterious. Yeah. And that girl was not supposed to let anyone know. Okay, we're not saying. It's a hidden secret. Yes, go out shouting that you're menstruating. No, Yeah. but we should not be afraid to say. The same way you can say, let me use the washroom. When you say, I'm going to use the washroom, we know what you're going to use the washroom for. Yeah. As normal as that conversation on washroom should be, the same conversation with menstruation should be. Yeah. That girls should not be ashamed. Girls should not be put to shame for going through something that they have no control over. Yeah. I like what the guys on the Mstaani segment said, that, okay, the government has a big role to play. Yeah. Because I think the government can negotiate and put across certain policies that will allow girls to access sanitary wear. Yeah. There are a lot of initiatives that are going on, but they are uncoordinated. Everybody is doing their own drive to raise resource or to raise sanitary towels. But why don't we handle it the way the country handled HIV, for instance? True. Very true. And we are aware today that there is a girl today, as we speak, who is sat in the house because she cannot afford to buy a pad. Very true. And she's going to be stuck in that house for 5 days. Yes. 3 to 5 days. That's the normal cycle. Yes. 3 to 5 days. Doing nothing because she's hiding. Because she's hiding. Yeah. You have to hide. There are others also who have to use very weird and peculiar things to take care of that flow. Tissue. Cotton wool. Cotton wool. Things that, yes, will solve your immediate problem, but leaves you with other deeper problems. Yeah. Yeah. So I think it's a conversation that is right to have. It's a conversation that, let us stop fighting. And I keep saying, I don't keep blaming the government, but let us engage with the government to say, government, for a minute, you've made condoms for free for a while. Yeah. Wacha sasa wazinunue. Wacha hao wengine. Sanitary wazinunue. towels provide sasa. For at least a year or so. Yeah. Let us see what it looks like. And also to people who are out there, Yeah. if you can afford an extra sanitary towel, share. Share. Yeah. If you're willing to give, here at Black Boy we have a program called Pretty Well. There are certain models who are running initiatives that help girls from challenged backgrounds access pads. Yeah. If you have an extra pad you want to give, you don't know where to give, feel free to reach out. All right. Yes. And we are located in Buruburu, opposite the police station, Apron Center, 3rd floor. So, yeah, guys, donate if you can. Thank you so much, Michael. Thank you for accepting to be ambushed on air. It was a difficult one, but it's a conversation Yeah. I'd really want to participate in, and I would really want to see this country change for the better, to say, Yeah.
let no girl suffer in silence because of a problem they don't have control over. Very true. Yes. Thank you so much. Karibu. Yeah, as you guys have seen, this is a very emotive topic. It's just an emotive conversation, and we should normalize talking about menstruation. It's not a girl's thing. It is something that affects every one of us. And if we don't handle it the right way, it will also end up, we will not be able to achieve our SDGs as a country, because girls do not have to go through these things alone. Yeah, so normalize having conversations around menstrual health. So we're going to be having this conversation all through this month, and we would love to hear from you guys. I don't know what you guys are saying online as we prepare for Bust a Move. Let me see what you guys are talking about. Okay, I'm seeing Ian is asking, how will we know if no one talks about them? Yeah, very valid question. So that's why we are now insisting that these are conversations we need to normalize having conversations around this. If you have a sister, if you have, I'm sure you have an auntie, niece somewhere who probably is confused about this, and you're a guy, and if you're in a position to help, please have that conversation. Don't let these girls end up in weird situations to have this conversation. Grand Panthers, wanasema big up, E Squared, Grand Panthers. Thank you so much, Grand Panthers. Those guys came in, they were here on last week's show. They're amazing. Their music is amazing. And I hope I've answered all your questions. I've read all your comments. In the meantime, we are going to be having a segment to at least break this very serious topic that we're having as we catch a breath, have some entertainment as we catch Bust a Move. Let's see what these guys were up to this week. What's up everyone, and welcome to Bust a Move. I'm your and today I'm coming to you all the way from Madhari, na nitakuwa na discover crew moja hatari sana yenye natesa sana hii mtaa. And also for the dancers that are watching, I have a surprise for you, so keep it glued to that screen. Au sio? Come twende hivi. So wazito najua mmengoja kujua ni crew gani tutakuwa tuna discover na nyinyi leo ndani ya show. Na without any further ado, nataka tuingie straight to it. Naitwa Emmanuel aka Manubri. Crew yetu inaitwa Blast Dance Family. Ilianza August 2020. Kama Blast Dance Crew, ni achievement gani big mmemake so far? Tumekuwa in that situation, tunaweza leta madansa pamoja. Bring families pamoja. Unadhani dancers kwa industry ya entertainment ya Kenya wako recognized enough? Bado dance industry bado inakuwa. There are still more crews that zinakuja. Kuna more dancers zinakuja. So we are still in the process ya kuwa the best. Ukipewa chance sahi kuchange vitu mbili kwa industry ya dance ya Kenya, unaweza change nini? Sahi madansa wajaangaliwa sana. So hapo tunaangalia sana. Madansa kwa yao sana. At least Kenya support dance. Mnalipisha ngapi per show, na nini wewe na determine ninyi kulipisha hiyo amount yenye mnalipisha? Kwa shows huwa na contract. Before tuende tunaitanga huo msanii mwenye hiyo kazi. Tunamwambia hii ni contract yetu, na si ulipisha msanii yoyote akuwa upcoming, akuwa shaweza, tunamlipisha 3500 per person. Na lazima sign contract na tupatie deposit first before tuende kwa nyingine. Wewe kama mdems, unafilaje kuko crew yenye ni maboy na yenye ni maboy tupu wewe ukiwa dem? Ni challenging sana, but juu ni passion yangu ya dance, my passion is dance. So siwezi outside and just dance na express feelings zangu. So kwa hii dance crew, nani mkali kushinda kila mtu? Si wote ni wakali Blast.
For example, Manobri, for example, ni mkali urban hip hop. Mimi ukikuja kwa cramp, ukijilion hapa, usasi, ukijidance na hapo, atakupigia dance. So kila mtu ni mkali kivyake. So I hope mmesikia kutoka kwa Blast Dance Crew, and I'm sure everyone that is watching, kama wewe ni dancer, unaweza relate na each and everything that wamesema. So right about now, without kuongea mingi, nataka to get straight into it. Ni ile time ya kudance. So put on your dancing shoes. Kama uko nyumbani, kama unatuwatch, tafuta space, songesha meza, songesha vitu tukatike, au sio? Mko tayari Blast? Twende sana, si ndio? So put them. Unfortunately, we've come to the end of the show, guys. It was fun hanging out with you. So kwa madansa wote wenye mmekuwa kiwatch show challenge ndio hii. Kwa hizo moves zote zenye Blast ametufunza, make a short video of you dancing to the moves that we've been taught today. Alafu post on Facebook, tagging me at pinches_entertainer na at Islands Expressions. Alafu the video with most views utakuwa una get to win 100 bob worth of airtime kwa show yetu ya next week, au sio? Peace. Mic check, 1, 2. Check. Ooh yeah. It's FIDEL. Yeah. Nataka nikoleze na voice moyoni, mekoma kwako na mwingine misioni. Mimi naomba mami usiniweke friend zone, ukiniacha nitakuwa so lonely. Hey, itabidi mbadili mitindo, ndo niambatane na yako mienendo. Nitatulia sitacheza ka Nintendo, ninapenda hiyo yako mienendo. Good girl, rude boy amekunoki, tabia mbaya mina wacha niwe loki. Nikipita tena best kumoki, mini kama mgonjwa na wewe ndodoki. Stress now, sitakumess now. Give me this chance, oh God, I try to bless more. Sitakustress now, sitakumess now. Give me the chance, no God, I try to bless more. Eyes on a goodie girl, that girl is a goodie girl. She's a goodie girl, that girl is so good, too good for the rude boy. Eyes on a goodie girl, that girl is a goodie girl. She's a goodie girl, that girl is so good, too good for the rude boy. Miro yangu meikwachu, all the time I'm just thinking about you. I had to put it on a song that's a big tune. Now wakibonga let them talk cause they want you. I've seen you, I want you, and I hope I'ma get you. Give me this chance baby, make my dreams come true. I know for sure that I'll never ever hurt you. Says you could lose, now my fist you wanna hunt too. First time that I saw you with your friends, I saw it to me that you had to be my girl. All over the, oh Jesus.
All right. What is happening, ladies and gentlemen? Hold on. Yeah. That's how we do it, ladies and gentlemen. Man, this is go. Hold on. Hey. Sasa bado mnataka niimbe? All right. That is Fidel. Fidel is coming back. Sijui ni nini imemfanya lakini anarudi. Remember, ladies and gentlemen, we are live on YouTube at E_squared TV. And this is how we do it. Talking about these amazing artists, we always bring young, talented people and, of course, man, superstars on this show. And, of course, man, tomorrow, yani, kuna chali flani wa nguvu sana, gwiji flani manze, anajita Mtiso, atakuwa na album launch yake pale hivyo mtaani. Beasthood. Manze anafanya listening party ya Diversity Beast album launch. So tomorrow manze pale saa 8 manze unaweza tokea hapo hivyo pale Beasthood, alafu tusupport chali wetu wa nguvu pale Mtiso. Itakuwa vinoma sana. I'll be giving you more information about that, but right about now, ladies and gentlemen, introducing Mtiso. Okay. Ladies and gentlemen, check this out for Mtiso. Yeah, Mtiso. Ladies and gentlemen, it's the S to the I to the E, number 1 MC, Mr. You Better Act Like You Know. If you don't know, now you know. MC Awiki Day is my name. Leo niko hapa manze Beasthood. Na niko na Zito manze, nataka kuona kaa wenyewe ni mabeast ya ukweli, si ndio? Twende kazi jo tucheck. 196 kuna kaujinga tumenusa mahali. Woyoy. Ati, yeah. Kwa mfuko hutanipata na mali, kwa kichwa ndo mi ubebanga. Before mjote ni set me hujichomanga. Nishapatanga zile dawa Esther Wahome alikuwa nasemanga. Mahabs tunaziskank, maidhasi huzikaranga. Unajichocha na pedi wako akinichekia hugo yanga. Niju anajua viherehere wa bangi vile si wafanyanga. Tunapika kilo 3 ya ganja, kanyama tunescort na uganga. Na kidhania ni mjanja, tunapita waganga. Nichu kwa kota ki, alafu na stress toka for about a week. Nichu kwa half of that, nikifinikane za gona ni banaji. Ile design imejipin, kuna watu vuta mabag just to free. Na ukicheki capillaries, ni obvious powder gani ni cannabis. Ati nimetoka east, but watu huku wa work the wiser. Spending habit ni thrift, kanigani bado miwa ni maisa. Wahudu akiona biz, kehutu ni kamoa kwa malap maisa. Na ukicheki bling, ni silver na ngoto ni ndoto za Aisa. Freeze and shine medunga, Marvin jako na hood. Skapa ndio boot, parani shoot. Toka mna biz, timba iland, funikia. Kiwa na timo pombe bai na land, alafu na shugilikia. Moso, najua Moscow, Siuta, na singo na itenda na wiso. A lot of enemies, all of them are pray me. They talk about me, none of them are feed me. Pay my bills off is to my picnic. You by my side, I know I'm gonna keep winning. Backstabbers, they wanna see me bleed. Pan the battlefield, got my steps as you lead. I believe in you and you alone is all I need. Me without you, that could never be. I pray for me family, me all of them a friend, them and the enemy. Be there for them in the time of their need. To the sick, may they receive your kama da manze. Tunajua hapa tuko Beasthood manze, 19 to the block classic. So na Sunday manze, kesho takuwa na Diversity Beast listening party manze. So kama unadai kukaa, tutakuwa tunaifanyia huku hivi mtaani Kayole 196. So itakuwa pale kona, tuna launch album ya Mtiso manze. Hapo hivyo Sarma. So ukifika hapo kona unapiga simu manze 0723 903 158. Hiyo ndio namba unapiga. All right. That's how we do it manze. Umecheki maboys wangu pale Beasthood freestyle. By the hiyo beat umesikia hapo hivyo manze ni courtesy of Black Boy Music. Beat ingine hapo ya nguvu na machali wa Beasthood walileta hiyo beast yao manze kwa hiyo hood. It was amazing thing yani kuenda Beasthood, kucheki experience yani venye wamechora hiyo mtaa. It's a good thing. And for me nataka kujipatia hii challenge to all the rappers. We want to do
hip hop hangout so that we can create more beats. Please, Black Boy Music, nitengenezeni beats mingi bana. Sasa hii tunataka kutembea huko mamtaani tucheki rada ni gani, si ndio? Right about now, ladies and gentlemen, I want to introduce finest #1 musician in the house right now. Yeah, show some love, make some noise for Fidel. Yeah. Where is Fidel? Where is Fidel? Yeah. Oh yeah, it's Fidel. Yeah. Nataka nikueleze na voice moyoni, mekoma kwako na mwingine misioni. Mimi naomba mami usiniweke friend zone, ukiniacha nitakuwa so lonely. Hey, itabidi mbadili mitindo, ndoni ya matani na yako mienendo. Nitatulia sikucheza ka Nintendo, mimi napenda hiyo yako mienendo. Good girl, good boy amekunoki, tabia mbaya mimi nawacha niwe loki. Ukipita tena besta kumoki, mimi ni kama mgonjwa na wewe ndo doki. Sitakustress no, sitakumess no, give me the chance, oh God I try to bless more. Sitakustress no, sitakumess no, give me the chance, oh God I try to bless more. Eyes on a goodie girl, that girl is a goodie girl. She's a goodie girl, that girl is so good, too good for the rude boy. Eyes on a goodie girl, that girl is a goodie girl. She's a goodie girl, that girl is so good, too good for the rude boy. Miro yangu meikwa tu, all the time I'm just thinking about you. I had to put it on a song that's a big tune. Now wakibonga let them talk cause they want to. I seen you, I want you and I hope I'ma get you. Sizi kulose na mafisi wana handu. First time kukuchiki with your friend, I saw nitakuona wewe till the end. Girl I just wanna be your boyfriend. All I want is just to be your boyfriend. Sitakustress no, sitakumess no, give me this chance no, God I try to bless more. She's on a goodie girl, that girl is a goodie girl. She's a goodie girl, that girl is so good, too good for the rude boy. Eyes on a goodie girl, that girl is a goodie girl. She's a goodie girl, that girl is so good, too good for the rude boy. She's a goodie girl, that girl is a goodie girl. She's a goodie girl, that girl is so good, too good for the rude boy. Yeah. She's a goodie girl, it's Fidel. Goodie girl. Yeah. What's up? Niaje? Fresh jo. Rada ni gani jo? Rada ni safi jo. Rada ni safi. Yes, sir. Nini ilikuwa mbaya kwanza, mtu wazi hapo. Rada ilikuwa gani jo, umejitoa tena hivyo? Siko na jana fa kupiga song yote mzima hivyo juu unajua backup na nini na fikisha nusu alafu watu wengine wananisaidia, lakini sasa niko peke yangu nakomiwa na hewa. Easy. Lakini uko fiti? Uko fresh. Look safi kabisa buda. Shukran sana. Jo. Umetokea hapa si ndio? Nashukuru sana mmeni-invite over. Big up. Karibu sana manze. Yes sir. Na at least umerudi ukaipiga sasa vizuri sasa. Vile nafaa. Vile nafaa. First thing manze, Fidel ametoka wapi? Fidel ni nani? Fidel ni kijana Kariobangi, born and raised. Bangu hapa. Bangu, ana represent Kariobangi hapa. Mimi ni msanii wa kutoka Kariobangi, up and coming shit. Yes sir. Bado na Kabangu. Growing huko Bangu imekuaje? Imekuwa tu normal ka ghetto hiyo anaelewa, imekuwa tu normal struggles za kawaida, maaskari pale nini. Ukisema maaskari unamaanishaje? Namaanisha si unajua tu life ya ghetto lazima kukuwe na ups and downs kwa vijana kama sisi wenye tunajaribu kumeka living through art na nini. Si rahisi ati kupiga hiyo shughuli mtaani na unajua makarona tafutanga tu vitu zenye vijana wanafanya nini, wako kwa kikundi wana rap. Hapana, wanapanga venye wataenda kuibia watu na ni mziki tu watu wanafanya. So hiyo ndio shughuli imekuwa ikiendelea huko? Yes sir. Experience imekuaje? Imekuwa poa. Grow up ghetto, unajua kila kitu, hakuna kitu
ghetto hii utajui. Unajua ujanja zote, unajua njia zenye utapitia hata uko peke yako. Hata kama una mtu anakushikilia mkono, bado unajua tu ujanja utafanya to get to where you want to get. Yes sir. Born and raised. Yes sir, born and raised in Kariobangi. Proudly. 23 na kitu. Hiyo kitu ndio hujatuambia. Na turn 24 in a month's time. Yes sir. Nice. Hadi shule umeenda huko Bangu. Kila kitu. Nikisema born and raised, unajua ni born and raised. Kariobangi. Noma. Muziki ulianza lini? Muziki officially, commercially nilianza 2019. And nilirecordio Good Girl nimekuwa nikiperform. Ndio nilirecordio time 2019, but nimekuwa nikifanya muziki all through tangu high school, primary, hizo zote. But sasa ile as a career nilianza 2019. Yes sir. Kwa nini unadu muziki? Wase wengi wako na career mingi. Kuna ule anafanya udaktari. Wewe ni kwa nini unadu muziki? Mimi nadu muziki juu napenda muziki number 1. Alafu number 2, naamini pia niko na talent, inaweza nifikisha mahali sasa. Iko. Sasa nisiende kufanya kitu kingine ati niache muziki hapo. Na muziki ndio itanifungulia njia mashika. Sasa ni miaka ngapi tangu uanze? Sasa ni the third year. The third year. Yeah. So tulianza 2019. Officially ni 2019. Sasa ni mwaka 3, niko na experience 2-3 nini najua vitu zenye sikuwa najua nikianza kuimba, sasa najua. Nimemeet wase, wame-expand mind yangu venye nilikuwa na view muziki na saa hii ni different sana. So hiyo experience ya miaka 2 bado nikiweka kwa CV nashinda ule mtu ana experience. Kwani wewe ulikuwa na view aje muziki ukianza? Nikianza nilikuwa nadhani ya muziki ni rahisi, niende tu studio niimbe, alafu mafans wasikie ngoma, nipate do. Tukai. Upate do, mafans. Lakini nikakuja nikapata kuna a lot of work, lazima ukue hard working. Ni job tu kama any other. Wewe mwenyewe unafanya mjengo hapo nje na mimi mwenyewe naandika mistari kwa karatasi. Tofauti yetu tu ni setting tu, lakini zote bado ni hustle. True. Zote bado ni hustle. Ni career kabisa. Wewe ushindanga hivi? Ama hizi ni look za show nini? Shinda fresh hivi. Mimi shinda hivi fresh manze. Every day. Jo, unajua kiwa msanii lazima ukae some type of way. Unajua tu some type of way. Yeah. Muziki unapiga manze ni type gani? Nafanya afro pop, lakini tumeisubgenre bado tunaita afro dancehall ama afro dance. Afro pop ama afro dance ama afro dancehall. Kwa nini umestick na hiyo na saa hii vijana wengi wanapiga gengeton? Kwa sababu mimi sifanyi kitu yenye kila mtu anafanya. Alafu pia naenda na yenye inanibamba. Mimi hiyo inanibamba na feel kama Raji Express poa nikiimbia wase venye mimi huimba. Yaani kitu yenye mimi nimeandika kutoka kwa roho, si ati kitu yenye nimeandika juu fulani pia litaja. Hii ngoma ya hiyo yenye umeperform sasa ni Baby Girl. Good Girl into Good Girl. Yeah, Good Girl. Good Girl ili kamaje? Good Girl actually ni wimbo nilikuwa nimeimbia mspo wangu. Ulikuwa nimeimbia mspo wangu, nimeimbia manzi yangu. Sasa hizo words ni tu expression yangu venye na feel towards sasa sikuwa na hard time sana kuandika kama venye nimekuwa na hard time kuimba. Bado yuko lakini yuko sure. Shout out. Yeah. Kabisa. Do you think sahi kwa game wewe as a person muziki imeanza kukuingizia do? Bado izaanza kuniingizia do venye nataka. Najua kuna 1 2 3 nafani strategize ni yake effort ndio hizo do zianze kukam. Venye make sure hapo before sio rahisi tu venye nilikuwa nafikiria hivyo. Nilikuwa najua by side ndakuwa hata na spin ama nafanya nini, lakini najua bado kuna
una move, uko una move step ndio upate hiyo do. True. But siwezi complain, zile kidogo zinakaa na hizo muziki zenye nimefanya bado nashukuru. I give thanks. Hapa Kenya sasa manze kwa hii industry yetu, do you feel like tunasupportiana sisi kama wasanii? Kuna support. Kuna support yoyote. Juu wasanii wa selfish na kila mtu anajitakia, hata kama umekaa kwa game miaka ngapi, unajitakia tu bado. Wewe ushaongea na mtu akakata kufanya collab na yeye? Mimi nimeongea na watu wengi sana. Naweza kuonyesha screenshots unicheke uanguke chini. Wanasemaje? Mpaka nachukua manamba za mabigi na Jones yako na influence na do enough ya kunisaidia, lakini bado nataka do mlipe. Kijana wa ghetto utatoa video upatie MC. Na yeye anapiga mashow kila siku. Wewe ni kijana wa ghetto, utoa wapi do na unavaa hivi kila siku buda? Mimi ni msanii, lazima nikae hivi. Lazima ujimarket pia kama brand, unaona? Huwezi kujia mtaani ati nimeparara hapo unataka kunipeleka show kanivo. Nani atakuja kuniona? Lazima ning'are wasemange una msanii. Unadhani shida iko wapi? Shida iko tu kwa wasanii wa selfish. Siwezi sema kuna shida, lakini hiyo selfishness ndio shida ya industry ya Kenya. Selfishness. Wasanii wa selfish sana. Msi asha make it, lakini haizitaka kumenta upcoming artist, unaona? Saa unapata wasee wengi wanawestia talent mtaani. Unacheki jumziana studio ama producer akishakuwa hitmaker na alipisha 40k sijui 50k for audio na msanii yako amemaliza high school jana. Unaexpect atoa wapi hiyo ganji? Sasa unapata msanii anaenda kufanya job zingine na ako talented manze. Sasa talent ina waste mtaani juu hiyo selfishness. Unacheki? So hakuna support. Wana support the wrong shit pia. Wana support the wrong things pia. Na kuna raw talent mtaani. Hizo matalent search zifanyika, unapata msee alishinda talent search lakini anaimbanga tu kwa hao. Hapo tu mtaani, hapo tu kwa hao. Buda, unafikira ni nini inaweza fanywa? Kitu moja tu ndio inaweza fanyika. Tukiangalia industries za countries zingine zenye zinadupua kutushinda, hata wenye wamekuja tu juzi wakatupata kwa game na wanatushinda, unapata tu ni hiyo support. Artist akichukua artist achukue artist, hiyo chain unapata imekuwa strong sana, yezi vunjwa. Unapata ngoma za countries zingine yezi penetrate hiyo circle juu ya kusupport our own. Hakuna tukisupportiana tu each other itakuwa fit, tutafika mbali sana kushinda mali tuko. So shida si do, shida ni support. Shida si do ati directly, hiyo support. Kwa hiyo support do inakujia hapo. Ukisema support buda, wewe umesupport watu wangapi tangu sasa? Hii ni miaka 3. Mimi nimesupport wenye nimesupport, siwezi sema ni wangapi, lakini niko sure nimesupport watu kadhaa. Nikikupeleka studio leo nikuintroduce kwa producer wangu, nimwambie ni boy wangu, hebu mfanyie kazi nini. Wewe ukuje ufanye kazi hapo. Mimi nina feel fit, je, nimekufikisha at least place, unaona? Lakini sijafika hiyo level ya kusupport. Wasi pia mimi nahitaji support as of now. But nikifika place na support mtu, I swear na support kila mwenye anakujia na talent hivi, tunaenda mbele. Hivyo ndio tutafika mbali. Tusupportiane. Nataka manzi uangalie kamera na uambie wasanii tusupportiane bana. Wasanii tuache kwa choyo na each other. Let's support each other. To vibe na tukonga, tushinda tu pamoja. Si wote tu win. Inatosha. Hiyo keki ni big, si wote tunaweza ikata. Nasikianga hii keki ni big, lakini zile talanta ziko hapo mtaani manzi, watu wasongi. Ni juu tu hiyo shida nimekushow. Support tu. Unapata hata ukiorganize kitu hapo mtaani akataenda mbali cause kwanza hamna hata fans za kuanzisha kwa vitu, mnakafanya tu kienyeji unapata. But at least hata kwa kadogo unafanya una realize bado potential ya au ma underground artists ni big sana. Unapata wakipewa chance anafanya kitu ajabu. Nasikia ulianza na kurap. Mimi ni rapper. Si kwanza na kurap, mimi ni rapper. Wewe ni rapper? Hebu tuteme mistari kwanza kidogo tu ki freestyle hivi.
tusikie. Unangoja watanipe beats. Patiwa beats. Patiwa kitu tusikie. Check. Yeah. Hey. 1, 2, check. Skiza beat usingoje moral kwa history. Cheza chini koko yangu territory. Piga smile hata kauna kitu pori. Live bila we, bila worry. Hizi mazone sindo boss budas. Uliza madem wa hood hoodas. Tukipata mboka tutomoka hivyo ndo si ukulas. Plus tumezaliwa huku ulikuja huku last. Hey, hakuna shower seti match kwa gas. Bright mind man sijai kuja last kwa class. Mi washa mashadas na lipuka live on blast. Na misi joka iza kauli kuja just for laughs. Yeah. Check. Hey. Umefanya nasikia kurap lakini si uteme. Niteme. Siwezi tema juu sina mate ya kutema bana. Na nimefika bana, tunajua tuko na FIDEL hapa. Ule kijana wacha mwache hapo buda. Kwa hiyo kitu, kwa hiyo mistari umesema lazima ukuwe ni kitu ushaifikiriaga mara mingi sana. Unamaanisha nini kwa hizo mistari zako? Kwa hizo verses zinamaanisha tu unafaa live life kama umefurahia, hata kama una do, kama una kitu kwa pori bado unapiga tu smile. Mistari zangu zote zinakonga tu like experiences na vitu naona pale Kariobangi pale mtaani. Sasa mimi siwezi kuja ni rap sijui ma Range Rover na nini. Na mimi naenda na nduthi. So una rapping kuhusu nduthi? Ile kitu naona. Tunacheki hivi hapa na unapiga mistari juu yake. Mbona hutaki kufanya rap buda? Naona tu uko fiti. Nafanya. Iko in the works. Kuna kitu fulani nafanyange inaitwa mic check. Freestyle rap battle. Na wase wengi manze utoke hapa. Kwanza kesho tunaenda kusupport Charlie fulani anajiita Mtiso. Ako na album launch. Hao ndio wase wenye kuja hapa na tema mistari. Sir. Na nimeona uko fiti sana. Sijui kama utajaribu ya hii mwezi. Naanza kama rap battle. Ushize. Ushize. Uchafue. Mbaya. Buda unajua wale ukuja hapa watakagi mchezo. Na amesema mimi nataka mchezo. Bas. It's official. Ladies and gentlemen, this month I will be updating you about rap battle. Na FIDEL ashasema ako ndani. Mimi niko date ni. Mbaya sana. Mbaya mbovu. Haya sawa. FIDEL, hii mwezi manze tunaongelea kuhusu menstrual health. Na niko nataka tu kuuliza kitu buda. Sasa ukaamka leo jo kama mwanaume pate unanyesha jo, unaweza fanyaje? Mimi sijui na zafa. Haujui kwa nini? Juu mimi msee nimereziwa na mabro, niko na bro yangu, familia yangu ni ya maboy. Mimi na mabro waine. Hatuna mdem hata mmoja, alafu pia sijakuwa close sana na cousins wangu ama nini. Yaani sija grow around chicks, around madem. Sasa siko poa na hizo ma story sana. Mimi najua tu ma stereotype. Zile vitu zenye kila mtu husema ndo kenye mimi najua. Siko like that. Sina any knowledge mob kuhusu menstrual health. But do you think ni very important sisi wanaume pia kujua story kama hizo? Jo. How? Sindo as in when ukipata mdema kwa mess, unajua kenye utamwambia, vile utamwambia ndo si sound offensive, vile utajibeba naye usi hurt pia feeling zake. True. Asione nikaa unambeba ndogo. Yes, ndio. Pia usimwaibishe. Usimwaibishe pia, si ndio? Na ni poa sana sisi kama mandume huku nje manze to understand hii story.
Juu hii topic ni kitu bigi sana. Mi hadi saa hii bado inani confuse, lakini nitapambana hadi tuielewe. Si ndio Mzito? Umepanga nini manze hii mwaka? Hii mwaka niko in talks na wasee. Siwezi reveal saa hii kwa sababu si deal bado. Naweza reveal niende kwa Iruke tena nikuja interview nyingine hapo niulize kuliendaje. Sasa in talks na wasee, kuna msee anataka kusaidia talent kwa huko mtaani. Anataka kutupush. Sasa I think hiyo itakuwa a better marketing strategy. Tukikuwa na team, pia niko in the process ya kuassemble team. Nice. And of course man, pia kuna kitu tunapanga najiita hip hop hangout ya wale wase wote wana rap manze. Naweza taka ukue ndani ndio tufanye vitu buda. Kani if it's musical niko ndani. Kwa rap, kwa rumba, kwa reggae, kwa nini. Rumba. Kama ni musical tunakuja. Kariobangi tuna represent. Ina representiwa. As long as it's musical na unajua unaweza nifikia. Mimi niko ndani. Buda kabla tumalize umetaja kitu hapa rumba. Unajua hapo ukitaja kitu unafanya kitu. Unaweza piga rumba? Si ndio. Naweza piga rumba mimi. Unaka ule chale limba na Diamond. Hebu tuone kama unaweza fanya hivi kidogo. Hebu weka rumba. Unajua Buda. Rumba. Weka rumba kidogo usikie. Freestyle ya rumba. Ulisema rumba ama lingala? Ulisema rumba ama lingala? Hey. Mapenzi yo mapenzi yo Jeloi. Mapenzi yo mapenzi yo mapenzi nafanya nini? Mapenzi naniumiza moyo. Moyo, mapenzi naniumiza roho. Hiyo ni kama na leak audio. Hiyo ni ngori. Buda naona talent iko bana. Talent iko. Kariobangi representing. Yes sir. Kwa mtandao manze tunaweza kupata hapi Buda? Siko Facebook kwanza, niko YouTube unapata channel yangu @FIDEL_KVO. @FIDEL. Yep. Fidel KVO ndio YouTube channel yangu, alafu IG najita Fidel KVO. Please mni follow. Na remember kusubscribe hiyo YouTube channel yangu Fidel KVO. Twitter unanipata @FIDEL_Lowkey. Fidel_Lowkey. Ni follow manze. Fidel. Mni follow mni make. Umesema ni Fidel? Wacha tuingie hapa saa hii. Fidel. Ndika hapo Fidel. Ladies and gentlemen, hivi ndio si ufanya yani hapa squared. Haraka. Fidel. Yes, na ndio hiyo hapo. Pia mimi bless, shukran. Pia mimi manze nilishaona umesubscribe pale. Sasa lazima pia mimi nifanye hivyo, si ndio? Sasa hii Buda unataka kuperformia ngoma gani? Sasa nataka kuperform debut track yangu inaitwa Good Girl, lakini sasa nataka kuperform Pick Up My Call. Nimefanya Pick Up My Call. Ni track nimefanya na arifu yangu wa nguvu sana anaitwa OTIS Buda. Ako pia ndani ya keja. Hiyo ndio track next nataka kuperform. Sawa. Kabla performance acha nisome ma comments hapa kidogo. Tucheki rada ni gani. Watu wanalia sana pale kwa YouTube. Remember ladies and gentlemen, we are live on YouTube at E_squared TV. Wacha tuanze. Tuko na Grand Panther, big up Grand Panther manze, walikuwa hapa last week kwenye show. Wazito sana wanasema big up E_squared at Grand Panther. Thank you so much Grand Panther. Kuna chali fulani hapa anajiita Juma, anasema big up our own Fidel.
Yeah. That's how we do it. Nikisonga kidogo manze anasema Fidel, big up. I'm Job Juma. Thank you so much Job Juma. Nikisonga pale kidogo na cheki Mtiso. Live band sio mchezo. Fidel, the show must go on hata ukisahau mistari. Saa zingine wewe usahau mistari zako? Sio hivyo actually. Sio ndio imehappen. Msanii ufai kusahau mistari zako. Haufai kusahau. Si ndio? Kabisa. Mtiso umesikia story? Nikisonga pale manze na cheki Msumba Felix anasema Fidel waiting for his performance. Si ndio? Huyo ni Msumbe. Sijui kama unamjua? Amekutambua sana manze. Thank you so much Felix. Nikicheki Mtiso anatuma moto anasema fire. Lavenda anasema Fidel manze 100% yani. No, she's a good girl. I think hiyo ndo ngoma yako yani. Anajaribu ku big up hiyo ngoma yako. Na Chikikaro anasema manze Beasthood in the building. I think ni hiyo vida ya kina Mtiso. Thank you so much Karo. Nikicheki Kevotis anasema you got this bro. I think anajaribu ku big up. Thank you so much Buddha. Karo anasema good girl is a good girl. Awesome song Fidel. Thank you so much Karo. Nikisonga hapo hivyo na chiki Lavender. I'm damn proud of you for sure. Thank you so much. Na chiki Msumba Felix anasema hiyo ngoma ni moto. Tuipoeshe. Tuipush ikue big tune. Nimesema tuipoeshe, tuipush ikue big tune. Kiswahili kitukuzwe. Tukisonga hapo mazina chiki Michael Black anasema Fidel got us some good vibe. Just keep on going bro. Thank you so much Michael Black. Tukisonga hapo mazina chiki Karo anasema hiyo rap ni moto sana. Hiyo rap yako manze ilikuwa moto sana manze, si ndio? Ian Josh anasema good vibe. Thank you so much Ian Josh. Lavenda anasema vibes 100%. The rap manze ni moto sana. Felix anasema vile nimesikia Weekday akirap, I think niko na hope ya. Haya, wacha tusonge mbele. Tusidisiane tafadhali, hii ni show yangu. Tukisonga hapo manze na Chikikaro anasema mad talent here. Thank you so much Caroline. Manze ma feedback ni mingi sana. Bwana anasema that tune is on fire yani, si ndio? Thank you so much yani. Alafu Lavenda anasema damn, pia rumba Buda yani umeiva yani hizi vitu bana. I wish ungetupigia Lingala hapa ndio watu wakatike tukienda. Josephine anasema I'm totally loving Fidel's vibe. Thank you so much Josephine. Huyo ni co-host wangu. Yes sir. Ulikuwa umemcheki? Nilikuwa check out. Haya, wachi hapo. Msumba Felix anasema hii performance ya rumba ndio imekuwa moto mwaka nzima. Thank you so much yani manze. That's how we do it. Sindio? That's how we do it. Buddha, umesema the next performance ni gani? Pick up my call. Umefanya na bro wako fulani hapo hivyo. Imeproduce na Jegede on the beat. Yeah. Umefanya collab na Kevotis. Yes sir. Sindio? Kevotis ako ndani ya nyumba. Ako ndani ya keja. Ndani ya keja jo, sindio? Kevotis ako wapi bwana? Ama tuanze kwa na Black Boy Band. Ufanyeni kitu bana tukimalazia. It's Fidel. Yeah. OTIS Buddha. Why? You know that I want you to be mine. So tujipange, see you next in line. I can't let you pass by, you're so fine.
palivoko dance floor, the way you whine, come get high with the G, nikonyeshe vile ghetto kuna vipaji, mashada tuzi wake leo nina ganji, make memories takumbukanga ukiwa na Johnny Whiskey, weni mtoto wa geti kali na mimi nikafisi, love at first sight, they wanna wazi harusi, I'm a good guy, spendi matusi, achana na madrama baby girl, just pick up my call, AI, baby would you pick up my call, pick up my call, AI, nakucheki over there how you flexing, come see my baby she's so sexy, na try to bonge uko busy simu texting, harakisha don't keep me guessing, nakucheki over there how you flexing, come see my baby she's so sexy, na try to bonge uko busy simu texting, harakisha don't keep me guessing, the beast Buddha texting kila idhaa, I wonder why she don't pick my calls. I'm reminiscing the blessing. Love at first sight, says it tulia day and night, you are racing my mind. Na nikazuri nikasafi nikasweet my mind, na nikakute na nisahi hakuna badai. I want to connect 072 don't die, shika tubonge niko na mastoro wa live kabisa, mi memba kwa pasta you and I reckon niko mana ya mingi mapenzi bila third party, nisi wawili twende kadate to marinate your chemistry poor man, menipa love maskini tajiri nda kuspoil, tukishika shilingi mangiri tutastroll, tani tukiringa na turingi tereno, vela acha imezidi, pick up my call, pick up my call, AI, baby would you pick up my call, pick up my call, AI, how you flexing, come see my baby she's so sexy, na try to bonge uko busy simu texting, harakisha don't keep me guessing, nakucheki over there how you flexing, come see my baby she's so sexy, na try to bonge uko busy simu texting, harakisha don't keep me guessing, yeah OTIS Buddha to the world, get to hey, it's Fidel, yeah. Yeah. Nice one. Buda, kumbe ulikuwa ndani ya nyumba bana. Ulikuwa ndani hapo. Hii ni surprise gani hiyo bana? Lazima tu support bro. Hebu tusonge hivi kidogo ndo tumurikane hapo hivyo, si ndio? Thank you manze yani for coming. Msikia sauti iko fiti. Shukuru. Manze, kabla tumalizie, hebu tuambie jina na represent wapi? Kwa majina naitwa OTIS Buddha. Kutoka Kariobangi. Pia ni wa Bangu. Pia ni wa Bangla City. Sasa tena imechange, sasa ni Bangla City. Ndio tu Bangu, Bangla. Wenye tutakubamba. Nice. Wewe ndio ulikama up na hii ngoma ama hii ngoma ilikama up aje? Ngoma ilikuwa FIDEL alikuwa na hiyo tune, hiyo track. So alikuwa na hiyo idea ya chorus. So ilikuwa ni tuko tu mtaani tunakutana, wewe ni msanii, mimi ni msanii, tutusini mabeste. Ikakuwa sisi tumekaa chini, to take time but tulikaa chini. Kwa hiyo chorus tukaongeza tu hizo mufala, kakani mtu enda akapige basi yake. So kachini kushikanisha hata jege angejizuia ili mbamba mbaya. Ili nice mbaya. Mbamba mbaya. So pia unafanya the same thing hizo afro ama wewe ni rapper? Mimi ni versatile but sana at my comfort zone na kwa garapa. Napenda kurap. Rapper? Very bad. Hiyo ni fiti. Kama wewe ni rapper, hiyo ni fiti. Na vile nilikuwa nimesema, nilikuwa naambia Fidel kuna shughuli fulani nafanyanga manze na jita mic check, a freestyle rap battle. Na suletaga wase yani from different hood. Na sasa hii manze na chiki ni kama tuna invite mbogi ya Bangla. Bana tukamna mavitu zetu tu bana. Tukamtue mamoshi. So mnaonaje, mnaweza pull up tufanye rap battle? Mimi niko ready bana, niko ready. Kitu kingine niko fiti na mistari moto. Kwa sawa. Ngoja. Leo ni kumoto sana. Kabla tumaliza, acha ni invite kwanza umrembo alafu ndo tupige freestyle nyingine hapa hatari tukimalizia. Bangla. Bangla. Utasimama hapa Josephine.
Wow. Leo yani imekuwa refu sana. Nimepiga show refu sana, si ndio? Mic yako hebu tumia hii hapa. Hello. Okay. Yeah. I was saying I have enjoyed every minute of this show. Yani unajua kwa nini? Kwa sababu first and foremost amazing people. Amazing vibes wameleta kwa show. Plus at least wametoka hapa kama wamejua one thing or two about menstrual health. Hizi si vitu za madem, nitashinda nikiripiti story. Plus, you guys had a very nice conversation. As in, it was all guys conversation. As in, how cool is that? So, yeah, leo nimeenjoy show yetu kabisa sana. But I need to apologize to our viewers who were waiting for our international artist. We're going to have that next week. Okay. We were to have a conversation with Fred Mukwita. He's a gospel artist from Zambia. But we are going to have that Zoom interview next week, so keep it here. Nice. Yeah. Can we close this thing? Okay, before we close, we had a poet, she's called SHIKO. SHIKO has said that she has an event. They have an event, spoken artist, I think, that is happening in Mathare on the 27th of February. It's called Unchained Voices. So, kama uko pale mtaani, you're a poet, you're a spoken word artist. There's an event happening on 27th of February. It's called Unchained Voices. So, yeah, you can pull up to that location and you will have your moment on the stage, probably. You know what? Yeah. We are going there. Tunaenda? We are going there. We Alright. need support. Okay. Hiyo ndio kitu amesema hapa. Yeah, she needs support. Twende to support. To support. So, yeah, I think I can hand over the mic to you guys, mtufungie show. Yani, I just wanted to end that. Apo tu. So, until next Saturday, guys. Yeah. Adios. Yes. And I'm going to give this microphone back to this amazing gentleman to do their thing. Yeah, that's how we do it, ladies and gentlemen. Each and every Saturday from 2 to 5 p.m. bringing amazing and wonderful show for you guys. It's the S to the I to the E, number one MC, Mr. You better act like you know. And if you don't know, now you know, A Wicked Day is my name. This is how we do it, man, all right? So, Buddha, jura battle ya hii month yani inaweza anza na ubaya hivi. Tumalize manze tukiroga. Si ndio? Yes, sir. Hata mimi niko ndani. Twende kazi manze. Mnataka hip hop beat ama lingala ama gani? Hata hadi kwa hiyo beat. Hip hop. Hebu nipatie hip hop nisikie rada ni gani hapa. Turoge. Otis Buddha. Aha. Yeah. Come on, Otis Buddha. Yeah. Skiza. Ankuja bolka chuma doshi niko steady. Na rap mangu hata dago iwezi rate E. Bado mko zedi, mi concert kwa A-ing. Mkuja wengi, ibado mniwezi. I'll be like T-Beam. Ni uduna na agwambo. Mwambia kuku hata wezi nuna na obako. Hey you haters keep on sucking, I'm about to come. Fanya change kama machine gun. Suda water gun, bado na tesa. Stinga kama mixer selector, cruise na Lexus. Dr. Johnny Kalesa, you to think I'm fucking genius when you pime na Dexter. Nitorefa noti ya mita moja ndo beta. Hey, Mr. Nafu, kwani ujaifika bei. When sembe tu kufinye wa ukinywa daily. Every hit I make I dedicate to my baby, to all my fans. Shika, set you kwa playlist. Aha, Kevotis, Buddha. Yeah. Check it, this ain't a classic with hip-hop revolution. It's like a dream, I set myself on this mission. We are good ass in master, I got these lotions. My homies, they know I'm faster on this motion. I had my eyes open, then I saw this vision. Now my flow so sick, chillin' got no issue. No paper to wipe your ass, use my tissue. I'm always fresh, morning lunch, we are Ikutema tena for gas, but I'm slow on this bus. Rap to your class, Mr. Rico Killer Bass. Prophecy Elisha Pass. The future had us. Proverbs the chapter on this pulpit. I'm your pastor, Kariobangi representing. Cheer. Kula ndizi, isi hapa kinatakia kula ndizi. One more night niko busy ka signal. Na si rahisi, huwezi fika ka utapiga tizi. Wezi saibu kwa mix simple.
kuna movie mingi napenda vitembi na kama spende vituko. Wewe una ujuzi mingi na wewe ni ngati, unahukumu huwezi spend shilingi. Mr. SpongeBob tani hivyo ndio itakatisha maji bila muda swimming pool zalika. Chocha kiumbe dhaifu aje pilzarika. All is gold lakini napendwa na matinika silver muhang na mabombejo. Mi spendi deni penda mapoten sana, mi spendi fegi. The menace skora goal yet ni tende deni sa ibas budela respect nyupe ya mgeni oli. Aha, the OTIS Buddha Kariobangi representing, yeah.